for about 3 minutes, and you ask. Okay? Ага, 3 минуты я вам расскажу об Элисоре, и потом задаете вопросы. Yeah. Okay. Yeah. Elisor, as you know, we have 2 sites. Как вы знаете, у нас 2 сайта. Old site by unilevel marketing and new site by binary marketing. То есть один старый одноуровневый, второй бинарный. Mr. Son, the CEO of Elisor, and I have met so many times and discussed how to solve this very complicated problem, including CEDA-CEX. То есть мы встречались с генеральным директором компании, как-то, his name is... Ага. Yeah. И обсуждали эту сложную возникшую обстановку и как решить эту ситуацию. Yeah, we came up with a great solution with J Park, the Suponic, the #1 shareholder. Yeah, so we got the solution. То есть мы пришли к решению. J Park, Юлия, это что такое? Yeah, J Park is the chairman of Suponic, the bank owner, and so many companies owner. То есть это владелец банка и многих компаний. So the real fundamental problem of Elisor at the moment is the CEDA-CEX, the trading platform, so unstable and not accepting new members at the moment. То есть в данный момент у нас торговая платформа, которая не принимает. It is not accepting numbers. Am I right? That's right. Ага, но сейчас не принимает пока торговая площадка вот эти номера. So through Suponic, the solution is 3 categories. We need to issue a new coin first. То есть существует посредством вот этого супоник, да, они хотят как бы на 3 категории разделить. Первое — это выпустить новую монету. So I collaborated with Mr. Son, their IT tech team, and developers of new coin. So we'll issue 2.1 billion ATRA coin in 2 weeks. То есть через 2 недели они посовещались с мистером Соном, и что они выпустят 2,1 биллиона, это миллиарда, да, дополнительных монет. Миллиарда. And that ATRA coin will be listed on Suponic exchange in June. И в июне эти монеты будут выпущены на Suponic бирже, да? Биржа. Okay. Then all the Elisor coin holders will be benefited from ATRA because all Elisor coins will be swapped with ATRA coins, which will be listed on Suponic, the greatest exchange in the world. То есть и все, кто у нас находится в Elisor, они получат свои преимущества, или как правильно это сказать, посредством вот этой ATRA Suponic биржи, куда они будут все перемещены. And the old site and the new site of Elisor will be closed. Elisor will not be on the market. Elisor coins will be disappeared. In return for that, ATRA coins will be given to all Elisor holders in the swap ratio to be decided by the company in May. То есть собираются закрыть оба сайта, и старый, и новый, и перейти полностью на ATRA Coins. То есть Elisor Coins, монеты больше не будут существовать. Будут переходить на ATRA монеты. Монеты ATRA. Okay.
Thank you. I guess your translation is so excellent because no noise here. Я Thank you. полагаю, да, что ваш перевод понятен, потому что пока никакого шума нет. Не слышу. Thank you. And I'm receiving so many questions from global leaders who have been involved with me and in the Elisor coin business. Я столько много вопросов получаю от всех участников, которые связаны со мной в этот проект Elisor монеты. Yeah. The leaders, the top line leaders, received free Elisor coins, and their leaders as well. Лидеры высшего руководства, они получили монеты Elisor. They received those Elisor coins, yes? Yes, for free. Бесплатно. Yeah. So my intention and the CEO, Mr. Son's intention, because we are launching our A12 Global Group's new coin, A12. So who will take the leadership? The leaders, our group leaders, no change. То есть так как мы переходим на новую монету Атра, то есть вопрос стал о том, кто опять возьмет лидерство. То есть будет все без изменений, как есть. Yeah. So all the top line leaders and their direct leaders in their own independent group will all get the same benefit. Okay? То есть все лидеры высшего руководства и лидеры своих групп будут иметь такие же преимущества, как и сейчас. I'm really intending to take care of the top line leaders and their leaders first, whatever the business we do. Will you repeat, please? So, yeah, all the top line leaders and their direct leaders will get the benefit in swap ratio. Okay, Mr. Son and I will keep the promise. So that means all the previous benefits in Elisor you took will be maintained in swapping with Atra coins. То есть все топ-лидеры и все лидеры своих команд будут, то есть все эти деньги будут конвертированы по коэффициенту, по курсу обмена. Я так понимаю, все. And the other groups, we need to look into very closely. Okay, Yulia Group also have recruited so many true, real investors in Elisor old site and new site as well, I guess. What do you mean, investors? What do you mean? What it is? Yeah, not the Elisor coin free receivers, but many of them, yeah, true investors means they paid their own money to purchase Elisor coins. Да, то есть у команды Юли, команды Юли есть очень много людей, которые инвестировали самостоятельно деньги. Yulia, are you there? Юлия? Yes, Mr. Sandy, I'm here. So, are you perfectly understanding these conversations through translator? Хорошо понимаете то, о чем мы говорим через переводчика? Да, хорошо понимаем. Теперь самые главные вопросы заключаются в том, по какому принципу будут конвертированы монеты со старого Elisor, со старого сайта на новую монету Atra. Если мы не говорим сейчас о новом сайте Elisor, а мы говорим о старом сайте и о монете Atra.
Okay, if it concerns new site Atra, how will be these coins converted into a new site Atra? In what principle would be used there? Yeah, it will be announced by the company. Actually, the company is based in Hong Kong, as I noticed already, and the site will be open for our A12 Global Group Investment Holdings. Yeah, A12 Global Investment Holdings is the company name. So the company will have the company's website. It will be open in 2 weeks. And another site for ATRA, okay, will be also open in 2 weeks, because in 2 weeks the pre-sales of ATRA coins will be started officially. Okay, so we all need that. То есть получается, что компания объявит отдельно открытие этого сайта, и нас в этот сайт введут всю нашу группу A12 Global Group, ее название. И через 2 недели этот сайт откроют, и уже будут предпродажа начнется. Елена, самый очень важный вопрос. Сейчас на новый сайт переносят данные со старого сайта. Конвертация будет, то есть отталкиваться будут они от нового сайта или все-таки от старого, потому что суммы, которые сейчас заносятся со старого сайта на новый, они не соответствуют вообще никаким рамки, ни в какие рамки не входят, в 6 раз меньше, чем люди вкладывали своих денег. Mr. Sandy, Yulia is worried about what site will be used as a regional for shifting these people from one side to other side, or the old version or the new version, because the new version lacks some money that they had already had in the old version, and they 6 times less have this money. Yeah, this is very complicated and tricky situation. Actually, the company should not have done any transition. Okay, so in my personal opinion, it was a mistake to change the unilevel marketing to binary. It caused so many confusions and time consuming, in my personal opinion. Это очень такой сложный вопрос, потому что на самом деле им не следовало было все это так переводить, деньги, и следовало остаться... И ошибка была то, что они перешли на бинарный план, то, что... И оставить... Это понятно, что совершена была ошибка, но дело в том, что, как мистер Сэнди уже сказал, что наша команда очень много людей проплатила именно своими деньгами и проплатила немалые суммы. На сегодняшний день многие испытывают просто шок от того, что видят у себя в кабинетах. Но переведи это и дальше я скажу. Мистер Сэнди, in a new site, so the situation that happened led to led people to a shock situation because they invested their personal own money, and in a new site they don't see this money. They are 6 times less shown on a new site, and it is a very important question. Yes, I understand. I fully understand your concerns, worries, and questions. So in this type of complicated and worrying situations in the transit period, there must be a simple solution, for which everybody can agree with.
То есть понимаю, что ситуация очень обеспокоенная, ваше беспокойство понимаю, но для решения этого вопроса есть 8 простых решений, которые каждый поддержит. Yeah. So what I'm suggesting to the company and Mr. Son is to simplify the solution. То есть то, что я предлагаю, это упростить решение. Yeah. So what would be the solution? Okay. Решение какое могло бы быть? Мгм. Нам озвучат эти решения сейчас или это будет позже, потому что в команде настроение, мягко сказать, негативное. Can you tell us about the solutions now, or because the mood in the team is really not good? I will tell you now. Сейчас скажу. Okay. Okay. So the solution, in my personal opinion, already suggested to Mr. Son of the CEO, Elisor. То есть решение, которое я предлагаю генеральному директору компании Elisor, вот этому мистеру Сон. Yeah. So it is a step-by-step solution in communication. То есть решение, которое нужно принимать шаг за шагом, общаясь. Yeah. All will be announced officially by the company through the website. Относительно веб-сайта будет объявлено компанией. Yeah. In May and in June. В мае-июне. Yeah. So the first step, the company will open again the old site. То есть снова компания откроет новый сайт. Yeah. For all the Elisor holders should send their Elisor coins to their personal Elisor wallets. Так как все to get the benefit of the swap with A12. Так как все владельцы монет Elisor должны отправить эти деньги на свои личные кошельки, чтобы потом перевести на вот этот новый сайт, как там, Атар или как? Атра, да. Yeah, Atra. So the swap in between Elisor and Atra, the swap ratio, because the swap ratio is very, very important. The swap ratio will be decided by US dollars. By who? By US dollar amount in price of Elisor and Atra in June. Коэффициент конвертации и вот этот будет решен в июне. Вот A-Star Amount, я не знаю, кто это. Yeah, so, for example, if you have 10,000 Elisor coins at the moment in the old site or new site, whatever, doesn't matter. The real matter with us, for us, is the number of coins first. То есть, предположим, если у вас есть 10 тысяч монет Elisor, неважно, что отображается на новом сайте, важно, сколько у вас есть этих монет. So all the members in the old site and new site, okay, will be opened all together in May. Old site is now closed, but will be reopened in May. For the members in the old site, not yet, and already transferred to the new site. So, for the members who didn't transfer their money only, or for who? Their money in monetary terms. Ну, то есть
пока сайт этот закрыт, но в мае он откроется для тех, кто не успел перевести свои деньги на новый. So don't worry about. First of all, you need to focus on your activities from old site to a new site. It doesn't matter. You need to transfer all of your Elisor coins to your personal Elisor wallets in May. То есть в мае нужно будет все свои монеты, которые у вас есть, неважно, на новом, на старом, перевести на свои кошельки Elisor. So the next question will be the swap ratio in US dollar terms in June, comparing in between the Elisor price in C.CX and the A12 price in Suponic Exchange in June. Ну, то есть нужно будет потом в июне уже смотреть, каким образом вот эти Elisor монеты перевести на, в общем, коэффициент обмена нужно будет посмотреть, какой будет. Можно вопрос задам? Ага. Так как откроется в мае старый сайт, у нас на депозите и на реинвесте стоят наши монеты. То есть их вывести, каким образом мы сможем? Нам дадут вывести их? Ага. Mr. Sandy, how it will be possible to reinvest our monies, because we have our money on deposits and on reinvestment, and shall we be given chance to take them? A12 coin, the pre-sale will start maybe at the end of this month, so early May. Julia, as you know, the old site of Elisor is now closed, but it will be reopened again. For all the members in our entire A12 group should know how many Elisor coins exactly they have. Okay, so many people still did not transfer their Elisor coins on the site Elisor wallets to their personal Elisor wallets on their mobile phone or their PC or laptop based. And Yulia is asking about those money which are on reinvestment. Will they be given this money? Maybe IT guys in Elisor company can calculate the exact amount. Nearly more than 1 month it has been stopped by the system and by the old site. But as I told you, we make the complicated situation into a simple solution. So my suggestion to the company is, for example, if you have 10,000 Elis in your wallet, okay, wherever came from your old site or new site, that doesn't matter. The real matter is for you to confirm your Elisor coin numbers in your own personal wallet first. I will explain. Yep. То есть получается, что неважно, на каком сайте у вас деньги, на новом или на старом, сейчас важно, чтобы, предположим, если у вас есть 10 тысяч вот этих монет Элис, то на ваших кошельках, чтобы они оставались на ваших кошельках, и вы должны подтвердить свои номера еще раз, как бы, я так понимаю. Я спросила, а будет ли реинвест выводиться? Он как-то вот
Сэнди просто сказал опять то, что это сложный вопрос, и самая главная сейчас задача — это вот перевести все ваши деньги в кошельки, чтобы потом их уже перевести вот на новую монету Атра. Я просто Then хочу... the next question. Okay, Yulia, you talk. Я хочу сказать, что через минуту нас выбьет, и то есть сессия наша закончится, перезагрузимся еще раз. In a minute we will reload again because the session. Hi. Mr. Sandy. Welcome back. Yes. Yeah. Hello, Mr. Sandy. Your group is so great. Yeah. I know that. I respect that. Yeah. So many questions we have. No problem. No problem. I understand. You must have so many questions because you are all the great leaders. I have also so many questions. Yeah. Thank you. So we are going to solve these problems in a very simple ways. The leaders, Yulia, will have the ability and capability to solve complicated things into a simple one in the end. Елена? То есть лидеры смогут решать сложные проблемы. They will be able to solve complicated issues. In what way? Yeah. So the next question. Yeah. So you have 10,000 Elisor coins in your own personal wallet. So the next question you have is, okay, how many Atra coins I will get? Yes. At what price? At what swap price? Is that right? То есть вот сейчас у меня есть 10 тысяч Elisor монет. Вопрос такой, сколько же я получу монет, Атра монеты за вот обменный, по какому обменному курсу? Okay. So the second question now answered. Okay, some people, when they invested into Elisor coin, they paid 0.1 US dollar, or they paid 1.5 US dollar per Elisor coin. То есть некоторые, кто платили деньги, вносили деньги, платили 0,05? Yeah. 0,5 US долларов или $1,5 США. Ага. Yeah. So our intention, Mr. Son and my intention to all the true real investors for Elisor coins for the past months, the amount of their investment into Elisor coin is all different, from 0.01 US dollars or 0.15 US dollars, I guess. Not very clear. I haven't understood this 0 points. Okay, let me tell you again. The true real investors price range when they started investment into Elisor coins, the maximum they paid per Elisor coin was 0.15 US dollars. 0.15 US dollars. It's minimum or maximum? Maximum, I guess. То есть максимум некоторые платили 0,15 долларов США. То есть те реальные инвесторы,
US dollar. Может быть, это price range, это может быть соответствие, то есть одна монета будет соответствовать 0,15 долларов США. Нет, я немножко уточню. Когда заходили и делали депозиты, покупали по 15 центов Элисоры. Ну, вот это и есть 15 центов, да. 0,15 это и есть 15 центов, да. Ага. So my intention is to pay for all those true real investors for Elisor in previous 6 months. Okay. То есть и моя задача, как бы намерение выплатить тем инвесторам, настоящим инвесторам, которые уже здесь 6 месяцев. So if they paid 0.15 US dollars, okay, maximum, I guess. Если они заплатили максимум 15 центов. So if you have 10,000 Elisor coins, please multiply on top of those 10,000 Elisor coins times 0.15 US dollars. Then how much? Умножаем на 0,15, то есть на 15 центов. Вот эти 10 тысяч Elisor монет. Yeah. So these 10,000 Elisor coins multiplied 0.15 this US dollars. US dollars. Okay. And they receive ATRA coins. Yeah. At the value of 10,000 Alice times 0.15 US dollars will be equal to 1,500 US dollars, right? 1,500. 100,000. 10,000 Elisor coins times 0.15 US dollars equals to 1,500 US dollars, right? Ага, то есть вот эти 10 тысяч Elisor монет, если мы умножим на 15 центов, они составят 1500 долларов США. Then 1,500 US dollars will be swapped with ATRA coins at the time of swap in June with ATRA. И потом вот эти 1500 долларов, они будут конвертированы на ATRA монет в июне. Лена, я хочу вопрос задать. The question Юля wants to ask. Лена, я хочу вопрос задать. Вот сейчас просматривается картина. Партнеры, имеющие меньшее количество монет, начислено большее количество, нежели тем партнерам, которые большее количество монет, а им начислено совершенно мало. От чего отталкивались, когда переводили это количество монет? Что брали за основу? Я можно скажу, Люба? Да, конечно. Ты не услышала, посмотришь в записи, этот ответ уже есть. Давай по конвертации. Вы только звуки отключите, а то очень шум идет. Окей? And but if I say this, many true investors will be upset. Как я уже сказала, что многие инвесторы, которые вкладывались лично, вероятно, будут расстроены. Because every investment into some assets at their choice should have a time value. То есть любое инвестирование это, как правило, выбор. Так, и time value, ценность времени. Time-based value of investment. То есть это стоит ждать времени. Time-based value. Value.
So I don't know the conclusion will be how the conclusion will be made, but some percentage, for example, 10%. Okay, if you have 10,000 Elisor coins at your own personal e-wallets for Elisor, and please multiply, please add 10% more, and the swap price will be decided. For example, 1.05, 1.15 US dollars per Elisor coin. Okay, then the swap price, the swap amount of Elisors in US dollar terms will be decided with Atra coins at the market price. Подождите, wait. Coin. То есть, какое будет заключение на самом деле сделано, я не совсем еще пока знаю, но полагаю, что к вашим монетам будет прибавлено 10% при конвертации на вот новую монету Атра. 1 к 1 будет конвертация? One by one will this conversion, this swap will be. So the timing of swapping is extremely important for all of us. Yeah, if you have 100,000 Elisor coins, all the top line leaders now have more than 100,000 Elisor coins, even 200,000. If the Atra coins price will hit the level of $1 US, that means they will have 100,000 US dollars if the swap US dollar price is $1 US. Ну, то есть сейчас очень многие лидеры, у них есть очень много этих Elisor монет. Например, у всех по 100 тысяч, даже по 200 тысяч. И если у нас будет монета стоить равняться $1, то это получается 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. So, okay. Finish. So, Mr. Sandy, will you explain me again this swap? You are trying. Yes. Okay. Sorry about my fast and. No, it's not fast, but it's not very clear for me. Yes, because if a person has 100,000 Elisor coins, so the swap will be, if it costs $1, he will have $100,000. Am I right or not? You're right. Да, так и есть, как я сказала. So in June, at some point in June, all Elisor coin holders will ask swapping with Atra coins. Okay, so they will send the Elisor coins to the company's website, Elisor coins, and the company will send Atra coins to their Atra wallet in June. И в июне получается, что все владельцы Elisor монет будут менять монеты на монеты Atra. И компания Atra будет отправлять Atra монеты в их кошельки. So whatever amount of coins of Elisor you send to the company's Elisor wallets, the company will send Atra coins to their own personal e-wallets of Atra at the price of swap, at the time
of the price in CEDAR-CX and Suponic exchange. But that's one way. But the other way, we can negotiate with the company. Okay, we can fix the swap ratio during a fixed time period in Ну, то a есть, very good condition. то есть получается, где бы деньги ни находились, то деньги будут переданы все равно компании Атра на личные кошельки. И так, вот это вот аббревиатура, которую называют, не очень понимаю, что это такое. И второе, они будут общаться, вести переговоры с компанией о том, чтобы зафиксировать вот обменный курс на определенное время, чтобы он был один. But yeah, we are all leaders, Yulia, and your group leaders here. To think about, we have some scenarios. Scenario means changing to meet the changing environment, even in price. For example, the eligible price at CEDAR-CX trading platform is so low. Okay, it's ridiculous. То And есть CEDAR-CX, the trading platform, is so unstable. It's a disaster for our group people. То есть нам, всем лидерам, необходимо будет разработать как бы сценарий, каким образом необходимо совершить обмен, так как монеты, то есть цена монеты Elisor, она на торговой платформе чрезвычайно низкая. То есть она вообще нелепо низкая цена. So as I said to all of you, the swap will be made in early June for about 1 or 2 months. То есть обмен будет проводиться в начале июня в течение 1-2 месяцев. We never know the price of Elisor in CEDAR-CX in June. Мы никогда не узнаем цену Elisor. CD, вот это что такое за аббревиатура, Юля? CDIX. CCX биржа. Вот этой цену биржи в июне. So maybe Elisor price in CEDAR-CX before swapping started in June, we never know. То есть мы никогда не узнаем, какая будет цена монеты Elisor в июне на бирже. If this information all about the Elisor we do not know how the investors and the market will react on this. И мы не знаем, как будут реагировать инвесторы на рынке. Fully translated? Да, то есть мы не будем знать цену и не будем знать, как инвесторы отреагируют на рынке на эту. If the Elisor coin price in CEDAR-CX trading platform is going up, that will make another issue. From the viewpoint of Elisor coin holders already, will get the enormous benefit in swapping. То есть, получается, не знаем, что будет в июне, но если цена на Elisor монеты будет расти, то возникнет другой вопрос, что держатели этих монет получат при обмене огромные деньги. If the Elisor coin price in CEDAR-CX trading platform is still very, very low price in June,
then I will make another deal with the company to compensate all the previous true real investors who purchased Elisor coin per coin at the price of 0.15 US dollar. Ну, то есть ситуация может быть такая, что Elisor монета, цена на Elisor монету останется очень низкой в июне, и тогда мы совершим другие значит, шаги. Мы сделаем компенсацию полной покупки, которая была совершена по цене 15 центов. Ну, то есть компенсируем. Okay, sorry. Mm-hmm. So that is why I would say to all the leaders and all the members in our Elisor group, do not worry. То есть я бы всем You will посоветовала get paid. не переживать. Вам все заплатят. You will be rich. Вы будете Either очень богаты. you will be paid enough anyway. Вам в любом случае заплатят достаточно. No exceptions about this and no questions about this. Без исключения. Елена, задай, пожалуйста, такой вопрос для уточнения для партнеров. На старом сайте есть депозитные деньги и реинвестные деньги. Они будут объединены в одну сумму при переходе на Atra. Mr. Sandy, it is just to clarify. On the old side, there are two accounts, deposit and reinvestment. Will they be combined into one or not? The ultimate counter will be your number of Elisor coins in your own personal wallet. Whatever you have done, reinvestment, not reinvestment, all people can find their Elisor numbers in the old site. Okay, that's the starting point of all members of Elisor. So how many Elisor coins they have? That's the first question. Okay, you translate first. Самое важное это не то, на каком счете у вас деньги, а самое главное, сколько монет вы получили. Подожди. Сколько у вас есть монет? Елена, здесь нужно уточнить для нас. Дело в том, что на кошельки практически никто не выводил, а все реинвестировали деньги, увеличивая свой депозит. Вот тут важно знать, на кошельках у нас в мобильном приложении денег практически нет, мы их не выводили, а мы их все реинвестировали, увеличивали депозит. Так вот сейчас вопрос, будет ли учтено именно этот вклад наш не на кошельках, которые у нас есть, а те, которые именно на сайте в работе депозита? Yulia is asking about this. They didn't have their money on their in their. Ой, кошелек-то как у нас по-английски? Юля вылетела из головы просто. Wallets, because all their money they reinvested, and there will be this money taken into account while swapping into new coins. They reinvested money. Please forget about reinvestment element. Забудьте про реинвестиции. Because, as I told you, all complicated situations should be solved in simple solution. То есть все сложные вопросы нужно решать просто. If you start to make things complicated in calculation, it can go everywhere. То есть если мы начнем усложнять вопросы, то мы можем зайти непонятно куда. So please allow for me to let you know
the simple solution. I really take care of the top line leaders and their leaders, and the true real investors they have recruited in the old Elisor site. То есть я уважаю всех лидеров и прошу принять мое простое решение, не усложнять его. Мы не усложняем So, решение. We do not complicate this issue. Просто мы имеем вопросы от партнеров, и сейчас их возникнет еще больше по поводу, какая же сумма в итоге будет переведена. Ту, которую мы изначально инвестировали, и, допустим, $1000 мы проинвестировали, и в течение 6 месяцев мы делали реинвесты к этой сумме. Или же будет только вот эта 1000 конвертирована в новую монету Атра. Yulia is asking this issue because she has a lot of questions from her partners, and she's asking if they get the amount they initially invested, because during these 6 months they reinvested it several times. And what it will be all added into your Elisor numbers. All the reinvestments will be added. No problem. Это без проблем. Все реинвесты будут добавлены к вашим монетам. Очень хорошо, спасибо. Это был самый такой главный интересующий вопрос, потому It что was the most люди important issue, yes. очень переживают за этот момент. Because people are worrying about this. Hello, Mr. Sandy. Вера Калашникова, Майк Венс. Это Лена, я прочитаю по-русски, переведи, пожалуйста. Наше предложение к вам. Our proposal to you. Первое. Okay. Остановить перенос кабинетов на новый сайт со старого сайта. To stop shifting their old version of the cabinet to a new one. Второе. Восстановить работу старого сайта. The second one, to open the work of the old version. Третье. На нем есть много, на старом сайте, много партнеров, которых нет на новом сайте. Партнеры зарегистрированы после 2.03.2018 и не только. Так, еще раз, подождите, Вера, не уловила? На старом сайте много партнеров, которые не перешли. Я написала специально в чате, можешь оттуда перевести, прочитать, перевести. Чат Zoom. On the old site, there are a lot of people who are not in the new site, who are not present in the new site. Okay, I fully understand your concerns, and yeah, so many people are in between the old site and new site. They don't know what the real answers will be. So this is actually the company's mistake. Okay, we have to admit and accept that the company should apologize to all of us for all of this mess. Very horrible. То есть я понимаю вашу озабоченность. На самом деле это ошибка компании, нам нужно это признать. And what should be done to solve this problem? Четвертое, Лен, просто остальные пункты, пожалуйста, переведи. Четвертое. На старом сайте не нарушена структура. The old site has a very good structure. Пятое. Срок депозита начального закончен 26 марта 2018 года. Можно объединить реинвесты с депозитом и сделать общий депозит. The term of contract of 6 months finished. Так, я потеряла, когда закончился это. 26 марта 2018 года.
finished on the 26th of March 2018, and their proposal is to combine these reinvestments with the deposits. Со старого сайта будет легче перевести монеты Эли на наш Elisor кошелек перед конвертацией. And it would be easier to convert money from the older version to our как кошельки-то, господи, опять забыла. Wallet. Wallets, to our wallets. Yeah, wallets. Это решит все наши вопросы. It will solve all our issues. Спасибо. Thank you. Okay. Thank you for all the great questions. I fully understand, because your questions and expressions are all in my own personal line with the questions to the company. Да, ваши вопросы полностью соответствуют с теми, которые у меня возникают по отношению к компании. Yes. Спасибо. So anyway, the old site is much better than the new site. Да, в любом случае старая версия сайта намного лучше нового. So the old site of Elisor will be reopened in May. И в мае новая старая версия сайта будет заново открыта. For all of you to confirm your position at the old site, particularly to confirm your Elisor coin numbers in your own personal Elisor wallet. Для того, чтобы вы лично подтвердили, какое количество монет у вас есть на вашем кошельке. Yeah. So don't worry about the new site, okay? Не беспокойтесь о новом сайте. That doesn't matter. It was a mistake from my personal point of view. Лично я считаю, что это была ошибка. Не обращайте на это внимания. То есть не переживайте. In the old site, your leaders already got the compensation plan points in Elisor. На старом сайте лидеры уже, я не понимаю, урезали they cut compensation plan? Урезали Compensation plan, yeah. Урезали компенсационный план. Не совсем понимаю, что это. Уменьшили процентную ставку. Понятно. So on that basis, including your reinvestment, including your compensation eligible coins, all will be added into your Elisor wallet and will be swapped with A12 in June. Да, и в июне все, что у вас есть, и все деньги, которые вы реинвестировали, и компенсационные деньги, все вы переведете на кошелек Elisor и потом на кошелек A12. So in this way, so many people who have followed the leaders in Elisor, in our group, will make money. То есть все, кто все это время шел за лидерами, они все заработают хорошие деньги. If you have 1,000 or 10,000 or 100,000 of Elisor coins, which will be swapped with A12, you will be all better off. You will be all who? Better off, get rich. Ага. То есть все, кто, предположим, у вас есть 100 тысяч Elisor монет, и при конвертации вы получите монеты A12 и будете очень богатыми. So we are going to get out of the Elisor coins at the marketing program and the lending program
in mass from unilevel to binary, we will get out of it and we'll start again with Atra from June. Ну, то есть мы хотим уйти от этой монеты Elisor, которые были переведены с одного уровня на бинарный, и вообще уйти от этой системы и перейдем на систему Atra в июне. Елена, задай, пожалуйста, такой вопрос. В Атре будет существовать маркетинг какой-либо? Или, ну, то есть мы об этом позже узнаем, сейчас не нужно об этом рассказывать, просто да или нет? We should know if there is any marketing in Atra, yes or no? No. Нет. But the pre-sale and ICO of Atra will be made in the structure of global dealership and agency method. So all dealers appointed by the company and all agencies appointed by me because I'm the global dealer will get the sales points. I can pay in Ethereum for all the dealers and agencies in our group. But the numbers of the global dealers will be limited, maximum 70. Ну, то есть все, но на стадии предпродажи основным лидерам, дилерам будут выплачены, даже лично я буду выплачивать определенные деньги. Этих лидеров будет ограниченное число, там, в пределах 70 человек. That is the normal process of global pre-sale and ICO of all coins. Обычный процесс предпродажный, стадии предпродажи. So Suponic and Atra will be same, but the percentage in between the top line dealer and sub dealer and agencies will all be different. То есть Супоник и Атра это будут одинаковые компании, но процентная ставка между топ-лидерами и те, которые под ними, будет немножко отличаться. I will let you know the rules of ICO and pre-sale. Я вам дам знать курс ICO и предпродажный. Actually, I don't know because I have not done this before in my life. То есть я пока не знаю, потому что так как я сам никогда этим раньше не занимался. Yeah. So, Yulia and your great leaders, Yulia Group, please do not worry. I know all of your concerns, all of your efforts, and all of your passions, and all of your visions in your country and in your community. Так что, Юлия и твои лидеры, не переживайте, я понимаю все ваши усилия, старания, ваше видение, и все вы будете вознаграждены. Передай, пожалуйста, спасибо мистеру Сэнди, уже сейчас через 1,5 минуты выключится. Завтра начинается форум по Супоник, он там будет присутствовать, пусть он от нашей большой команды передаст всем привет. Вот, и мы будем ждать результатов и смотреть видео, трансляцию по открытию ICO Супоника и форума. Tomorrow there will be a forum ICO of opening ICO, and will you tell them from our team hello to everyone? Okay. And in a minute we will be again reloaded. Yes, so you are on top of the top global lines in our group.
so do not worry. I'm listening, and I will listen to all of you, so no worry. Okay? Вы находитесь впереди всех наших, то есть наверху всех наших лидерских групп, вы первые, поэтому я к вам прислушиваюсь, не переживайте. Я слушаю всех вас. Большое Юля. спасибо. Да, сейчас закончится. Да, вот поэтому вопрос. Закрытие блоков по биткоину. Нет, давай мы сделаем по-другому. Вер, подожди секунду. Спроси, пожалуйста, так как закрывается уже, мы сможем с ним встретиться в ближайшие... Окей.